হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? সবাই কেমন আছেন? সবাইকে ওয়েলকাম করছি আওয়ার স্টোরি আমাদের গল্পতে। আমি উর্মি, কানাডার ক্যালগারি শহর থেকে। এই মুহূর্তে আমি যেই প্লেসটাতে আছি সেই প্লেসটা কানাডার মধ্যে সবচেয়ে ফেভারিট একটা প্লেস। আর এখানে যতবারই আসি মুগ্ধ হয়ে শুধু লেক লুইসের এই সৌন্দর্যটা দেখি। আমি কি বলবো, যতবারই আসি নতুন নতুন মনে হয়। আর আজকে এসেছি ফরহাদের খুব কাছের একটা বন্ধুর সাথে। আমরা সবাই আজকে অনেক ঘোরাঘুরি করেছি। ভাইয়া এসেছে হ্যালিফ্যাক্স থেকে। একটা সময় ফরহাদরা রুমমেট ছিল, অনেক আড্ডা দিত, অনেক অনেক স্মৃতি ওদের। 10 বছর পর দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে এবং খুব সুন্দর একটা সময় পার করেছে। ভাইয়ার পরিচয়টা যদি দেন। ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। ভাইয়া হচ্ছে সানোয়ার ভাই। হাই এভরিওয়ান, আমি কানাডাতে গত 15 বছর ধরে থাকি। ফরহাদ ভাইয়ের সাথে আমি টরন্টোতে ছিলাম একসাথে। আমরা একটা অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করতাম অ্যাজ রুমমেটস অ্যান্ড উই বিল্ড এ ফ্রেন্ডশিপ দ্যাট উইল লাস্ট আওয়ার লাইফ টাইম। অনেক দিন দেখা হয়নি, বাট দিস টাইম অ্যারাউন্ড 10 বছর পর আমি ওয়েস্টের দিকে আসলাম একটু ঘোরার জন্য। Bhaiya আর ভাবির সাথে this is the first time I've seen her. I've talked to her in the phone before, but it's been an amazing experience. এবং এত ভালো লাগছে। It's a little bit cloudy day today, but nonetheless it's very 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 beautiful, and the pictures and the videos doesn't do justice. I live in East Coast in Halifax, Nova Scotia. And this is all the way on the other side of Canada. So two places, they are very very different from each other. When you come on this side of the country, you see a lot of mountains and lakes, and you go on the other side of the country, you see a lot of oceans and a lot of beaches and stuff like that. আমি যতটুকু শুনেছি ভাইয়া অনেকগুলো প্রভিন্সে ঘুরেছেন, অনেকগুলো সিটিতে ভাইয়া থাকা হয়েছে। ভাইয়া যদি সেই সিটিগুলো মেনশন করতেন, এবং যারা নতুন নতুন আমাদের অনেকেই বাংলাদেশ থেকে কানাডায় আসে, স্বপ্ন দেখছে কানাডায় আসবে, আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি শেয়ার করতেন যে কোন প্রভিন্স ভালো, ফর এক্সাম্পল লাইক কস্টের দিক থেকে ভালো, পড়াশোনা যেহেতু আপনি এখানেই করেছেন, সো সবকিছু মিলিয়ে যদি একটা ধারণা দিতেন তাহলে আমার অডিয়েন্সদের অনেক হেল্প হতো। Of course, luckily I feel lucky that অনেকগুলা প্রভিন্স ঘোরা হয়ে গেছে। প্রথম যখন আমি বাংলাদেশ থেকে আসি, আমি প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ড একটা প্রভিন্স আছে, খুবই ছোট একটা প্রভিন্স, ইটস অ্যান আইল্যান্ড। তো ওইখানে এসেছিলাম আমি ইউনিভার্সিটি অফ প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ডে। ওই প্রভিন্সের ব্যাপারটা যেটা, ইটস এ ভেরি ভেরি প্রিটি প্রভিন্স, বাট ইটস ভেরি স্মল অ্যান্ড ভেরি কোয়াইট। তার মানে হলো যে আপনি যখন রাতের 7টা-8টার দিকে বের হবেন, ইউ উইল সি এভরিবডি ইজ অলরেডি ফল asleep and all the lights are off. So আমি ওখানে 4 মাস ছিলাম, and from where I came, Dhaka city, it was so crowded. এখানে PA এসে it was a culture shock for me. It was such a different experience, so I had to move. আমি তখন চিন্তা করলাম যে I need to be somewhere where there is more people, crowd, and crowds, right? So I moved to Toronto after that. I did my graduation in accounting from Toronto. Toronto is complete opposite of Prince Edward Island, and that's Ontario province. So Toronto te onek manush is it's almost বাংলাদেশের ঢাকার মতো। Exactly. বেশি মানুষ পছন্দ নাকি কম মানুষ পছন্দ? I've lived in Halifax last 10 years, and that's a good in between. So it's not too crowded and it's not too quiet either. অনেকটা ক্যালগারির মতো। ক্যালগারির মতো হালকা। আচ্ছা, হ্যালিফ্যাক্স। আচ্ছা ভাইয়া, একটু যদি বলেন যে কোন কোন কয়টা প্রভিন্সে থাকা হয়েছে টোটাল, কয়টা লাইক সিটিতে? Never sat down and thought about it, but let's see. Charlottetown থেকেছি, ওটা ছিল প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ডে। তারপর আমি টরন্টো মুভ করেছি অন্টারিও প্রভিন্সে। তারপর আমি ব্যাক করেছি কেপ ব্রেডন আইল্যান্ডে, which is part of Nova Scotia province, and then Nova Scotia capital যেটা হ্যালিফ্যাক্স, ওখানে তারপরে মুভ করেছি থাকার জন্য, and I've been there for about 10 years now. ওয়াও, তাহলে 4টা সিটির মধ্যে যেখানে আপনি থেকেছেন সেই সিটিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কোনটা বেশি ভালো লেগেছে?
কোথায় থাকতে বেশি ভালো? অনেস্ট অপিনিয়ন। কেউ যদি একদম ধরেন শুরু করে তাদের জীবন যদি শুরু করে লাইফ শুরু করার ক্ষেত্রে, সো হুইচ প্লেস উইল বি বেস্ট? So out of the four, I would say right now, Halifax is the fastest growing city in Canada. তো এখানে অনেক মাল্টিকালচারিজম আছে, অনেক মানুষ এসেছে over last 3, 4, 5 years. So I think that's the better of the four that I've lived in. Toronto, if you're a foodie, best place in Canada. So আপনাদের probably 2-3 বছর লেগে যাবে খালি ফুড ট্রাই করতে করতেই। তো টরন্টো এখন যখনই আসা হয় ফ্রেন্ডদের সাথে যে কোনো রেস্টুরেন্টে বা ইয়াতে দেখা করার জন্য, ফুড ট্রাই করার জন্য। আচ্ছা, লিভিং অনুযায়ী Halifax is a very good place to live at this point, but the living expense is growing suddenly for over the last 2.5 years. It's continuously uprising and increasing. Okay. How about the job opportunity, living cost, tax? Yeah, for the taxation piece, Nova Scotia has the highest tax in Canada. Okay. It's 15% compared to where you guys live in. 5%. Only 5%. Calgary. So the last 2-3 days, I've been enjoying just going in and shopping a lot because there is a lot of savings on the tax part of it. লিভিং এক্সপেন্স বলতে যদি আপনি ডাউনটাউনে আশেপাশে থাকতে চান, it's probably gonna be around $1,600 or so for a 2-bedroom apartment. Toronto or Halifax? Halifax. Okay. Acha, Halifax. Okay. Toronto downtown, it's anywhere between $2,200 to $3,000. Toronto downtown. ওটা এক বেডরুম হবে, 2 বেডরুম হবে না। Yes. Wow, and then again, I'm so talking expensive. about probably 5-6 years ago. And when I lived in Toronto, that I'll tell you personal experience. I lived in a 1-bedroom apartment. I shared it with a Boro Bhai, and Bappi Bhai is very close to me even today. The apartment that we lived in, it wasn't close to downtown. It's about 20 minutes subway ride from downtown. At that time, আমরা pay করতাম $800 per person. No, for the 1-bedroom apartment. Okay. And that was like 10 years ago. Okay. Right? Today, the same apartment is going for $1,600. Double. Minimum. It doubled. And one of our other friends still lives in that same building. And he's like, I'm not living here because my rent didn't increase as much as it did outside. So if I move out and live somewhere else, it's gonna be completely different. It's gonna be a lot higher. Okay. How about the minimum wage, job opportunity? There is a lot of job opportunities, and I think if you are in accounting field, there's the big 4 accounting firm are in Halifax. They have their offices. Province of Nova Scotia has a lot of job opportunities that comes along. All the big 4-5 banks has their lot of branches there. So if you're into banking, you can get jobs on that. So there's no shortage of jobs. I think it depends on what you're looking for. Okay. But if you're looking for a lot of engineering jobs and stuff like that, I think a better province would be Alberta instead of oil, because of the oil and gas. Yeah. And ভাইয়ার ক্যালগারিতে এসে কেমন লাগছে? Obviously, it's been a great experience. I've seen this guy after 10 years, and just with that, my trip was successful. But other than that, me and my partner, we're big into traveling, and we love seeing new places. For Alberta, কম হয়ে গেছে, আর একটু বেশি দরকার ছিল অ্যালবার্টা দেখার জন্য। আসলে একদমই কম সময়, তারপরও কিন্তু আমরা আজকে ভাইয়াদেরকে নিয়ে 4টা প্লেসে, 4টা কি 5টা প্লেসে গিয়েছি। ফার্স্ট গিয়েছি টুজেক লেকে, তারপরে মিনিওয়াঙ্কাতে, তারপরে হচ্ছে বো ফলসে, তারপরে ফায়ারমাউন্ট হোটেল, তারপরে আমরা লেক লুইসে এসেছি। ব্যান্ড ডাউনটাউন, তারপর এখন লেক লুইসে আসলাম। আচ্ছা ভাইয়া, এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলেন যে আপনি তো 3টা সিটির কথা বলেছেন, টরন্টো, PEI এবং হচ্ছে হ্যালিফ্যাক্স। এই 3টা সিটির মধ্যে কোন সিটিটা যারা কিনা নিউ কামার্স, যারা বাংলাদেশ থেকে কানাডা এসে পড়াশোনা করতে যাচ্ছে, কোনখানে জব করলে বা পড়াশোনা করলে ভালো হবে, ওদের সব দিক দিয়ে কস্টে অনেক কম পড়বে, কোনটা আপনার মনে হয়?
PEI কিন্তু একটা প্রভিন্স সিটি কোনটা ছিল শার্লেটাউন তো ইউনিভার্সিটিটা শার্লেটাউনের মধ্যেই পড়ে যেটা ছিল comparatively I think Halifax would be a good middle ground because টরন্টোতে লিভিং এক্সপেন্স অনেক বেশি যদি আপনি এক বেডরুম যদি খালি রেন্ট করেও থাকতে চান anywhere between $700 to $800 per month that you have to pay and that's not even close to downtown area and the commute is longer. When I was in Toronto I had to commute 45 minutes to go to the university that I went to. Toronto obviously a lot of job opportunity because it's a bigger city but Halifax job opportunity ache and if you want to work I feel like to me if you feel like you're gonna work you can work anywhere you'll find something to work for true but in terms of apni koshto kore kaj korben and do you want to give out all of that money to the rent and right. all other expenses no savings exactly nothing. No savings at the end of the day you'll feel like you just worked all day all night and you don't have any money left on your bank account after the True. summer ends so student ra muloto summer ei job kore full time beshir bhag again Halifax would be a good middle ground because okhane onekgulo university ache St. Mary's University and Dalhousie University are the two of the biggest one. They also have few small community colleges, NSLC, NSCC I should say, not NSLC, that's a liquor store by the way, don't go there but NSCC is a community college oneke jay okhane courses korar jonno among downtown Halifax there is a lot of places that where I see student works and they start their career from those places. আচ্ছা যারা বাংলাদেশ থেকে আসতে চায় স্টুডেন্ট ভিসায় অনেকেই মনে করে যে আচ্ছা আমি এখানে জব করে ভালো একটা জব করে টিউশন ফিস পড়াশোনার যে এক্সপেন্সটা সেটাকে আমি বিয়ার করতে পারবো নাকি অনেকেই আমাকে এই ধরনের প্রশ্ন করে ভাইয়া এই প্রশ্নের আপনার কি সঠিক কোনো অ্যানসার জানা আছে কিনা আপনার কি মনে হয় It's gonna be controversial I'm gonna say but it's a great question can it be possible yes it's gonna be very difficult especially because the living expense and all other expenses went up so much আপনি যদি স্টুডেন্ট হিসেবে জব করেন এখানে আপনি এন্ট্রি লেভেলে জব পাবেন which will mean that আপনি either minimum wage পাবেন বা এর থেকে $1-2 বেশি পাবেন which probably in Nova Scotia probably going to be $13 or $14 per hour. So when you are in the university and you're there studying full time, legally you can only work 22 hours. So if you think about per week, that means that you're only earning roughly about $250 per week. In a month it's $1,000. Think about how much tuition you're going to pay to the university in a semester. If you go to, let's say, a college, you're paying anywhere between $6,000 to $7,000 just on tuition fees. 4 months again. 4 months. 4 months, right? You're Right. not gonna make that $7,000 in 4 months time frame. I think that can house rent, yes transportation. College or university doing the full-time study, you can manage your living expense. You cannot manage your tuition fee. right Exactly. So that's 8 months of the 12 months that you'll be living here. When you're মানে যদি কনভার্ট করি 7,000 যদি হয় 7 মান্থে সেটি $90 করে এখন যদি হয় 90 টাকা তাহলে 90 টাকা করে পার ডলার হইলে that's over 6 lakh টাকা 6 লাখ টাকা আচ্ছা ওকে 30 লাখ টাকার মতো মোটামুটি খরচ হবে টিউশনের জন্য বাকিটা হয়তো কষ্ট করে এখানে ম্যানেজ করে নিতে পারবেন সামার টাইমে আপনি ফুল টাইম জব করতে পারবেন লিগালি but again there is only so many hours that you can work in a day so when I was a student I worked 16 hours a day 6 days a week and even after that summer যখন শেষ হতো I didn't have any money on my bank account left because all of them went to the tuition fees. Right. So at that time tuition fees was a little bit cheaper, living expense was a little bit cheaper. Again, I'm talking about 10 years ago. Now that both of them went up and your income didn't go up as much as the True. tuitions and the living expense went up, I would say it's gonna be a very tall task for you to tackle. Again, I'm not gonna say anyone cannot do it. It's doable, but it's gonna be very Very hard. challenging.
ইয়া চ্যালেঞ্জিং, রাইট। স্পেশালি সাথে পাশাপাশি পড়ালেখাও করতে হবে, পড়াশোনাও করতে হবে, দেখা যাবে যে গ্যাপ হয়ে যাবে পড়াশোনায়, চলতে পারবে। অনেক সময় দেখা যায় যে পড়াশোনা করতে মানে জবের দিকে চলে যায়, পড়াশোনাটা দেখা যায় যে মেইনটেইন করা কষ্ট হয়ে যায়। A lot of students they skip semesters because of this reason. 4 বছরের graduation, it takes them 5 years, 6 years because they have to skip semesters because they didn't have enough funds to cover the tuitions. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, আপনার এই এক্সপেরিয়েন্স অনেকের হেল্পে আসবে, এত সুন্দর করে সবকিছু গুছিয়ে বলার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটা সবার অনেক হেল্পফুল হবে, অনেকের উপকারে আসবে। আর আমরা গল্প করতে করতেই বৃষ্টি চলে আসছে, এখন দিব দৌড়। সবাই ভালো থাকবেন, ইনশাল্লাহ আবারও দেখাবো নতুন কোনো ব্লগে। আল্লাহ হাফেজ। Take care.